inner class. Let me give you the definition for this. First of all, inner class. This class is also called as nested class. Okay, where we can declare a class within another class. Now the another class would be the outer class. Okay, within the outer class we are going to declare an inner class. Outer class lo inner class ni declare chestam. Okay, so the main reason here why we are using inner classes is inner classes will provide strong grouping. Okay, that is logically we can group classes and even interfaces also, not only just classes. Okay, interfaces in one outer class. What outer class lo we are going to logically grouping multiple classes and interfaces, so that our program would be more readable and maintainable. Okay, type over here. So more readable and maintainable. So the purpose of writing inner classes is to provide strong grouping. ఇవన్నీ group చేయడానికి multiple classes and interfaces వీటన్నిటిని ఒక సింగిల్ wrapper తో group చేయాలంటే we should go for inner classes concept. Next, inner classes use it to access outer class private members. See, I told you private members cannot be shared to other classes. Or even private members cannot be accessed with ease relationship, or they cannot be accessed with has relationship. Ease relationship and inheritance. Has relationship and so aggregation, which is like creating object of one class in another class. Oka class object inko class lo create cheste adi has a relationship. So by using both of these relationships, we cannot access private members. At any cost, private members will not be accessed by both of these relationships. So here, the inner class maintains a special kind of relationship. To access private members of outer class. Outer class లో ఉన్న private members ని access చేయడానికి ఇది ఒక special kind of relationship ని establish చేస్తుంది inner class. It is not easy, or even if neither it is not easy nor has a. Rendu kaadu. Easy kaadu, has a kaadu. That is a different relationship. It maintains with outer classes. And one more reason. Inner classes use it to provide security by making or declaring class as private. This is the most important thing. We cannot create private classes, even protected, even default. Okay,
except public we cannot make any other access modifier to our classes. ఇప్పటి వరకు పబ్లిక్ తప్ప ఎలాంటి యాక్సెస్ మోడిఫైర్స్ మన క్లాసెస్ అప్లై చేయలేదు. బట్ వాట్ అబౌట్ ఇన్నర్ క్లాసెస్? యు నో దట్ ఇన్నర్ క్లాసెస్ can be private. We can make them as private so that we are providing security by accessing this class object from outside of the class. ఇప్పుడు ఈ ఇన్నర్ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ we have to create object only within the outer class but not from any other classes. Okay, right? So that is the most important thing here. It is used to provide security by declaring class as private. Of course we can make inner class as private members. Okay, so then it can access all the private members of outer classes. So already the point is over. Yeah. Then obviously we can optimize the code. Code optimization would also be there. Code optimization కూడా తగ్గిపోతుంది. చాలా తక్కువ కోడ్తో మనం ఎక్కువగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మెయిన్ అవుటర్ క్లాస్లో సంథింగ్ మనకి ఒక మెథడ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఉండాలి, సపోర్ట్ ఉండాలి. ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక డిఫరెంట్ వేలో యాక్సెస్ చేయాలి, డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ చేయలేము కదా ప్రైవేట్ మెంబర్స్. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ రౌండ్ లాజిక్, వేరే క్లాస్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి దీన్ని కాల్ చేసుకుంటూ, ఓకే, సో అలా డిఫరెంట్గా యాక్సెస్ అయితే ఉంటుంది. But for the inner classes, no need to write any special code. As usual, how we are going to write the methods, ఎలాగైతే మెథడ్స్ రాస్తారో అలాగే మెథడ్స్ రాసి మీరు ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ వై లాట్ ఆఫ్ కోడ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. చాలా మీరు రాయాల్సిన కోడ్ చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది అలా ఇన్నర్ క్లాసెస్ విషయం. బట్ యు ఆర్ నాట్ సజెస్టెడ్ టు క్రియేట్ ఆల్వేస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. దేర్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ రీజన్ when to create the inner classes. Inner classes ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలని దానికి ఒక రీజన్ ఉంది, అవే ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి. స్ట్రాంగ్ గ్రూపింగ్, లాజికల్ ఇఫ్ యూడ్ లైక్ టు గ్రూప్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్. ఇప్పుడు ఒకే మాడ్యూల్లో వర్క్ చేస్తున్న క్లాసెస్ ఇంటర్ఫేసెస్ ని గ్రూప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ యూస్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో if you would like to access private members of other classes, వేరే క్లాస్ యొక్క ప్రైవేట్ మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేయాలంటే బెటర్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఇన్నర్ క్లాస్ to access private members. Next, if you would like to make a class as a private, this is the most important thing. ఒక క్లాస్ ని ప్రైవేట్ చేయాలన్నా లేదా ఇంకో క్లాస్ లో ఉండే ప్రైవేట్ మెంబర్స్ ని ఇంకొక క్లాస్ నుంచి యాక్సెస్ చేయాలన్నా డెఫినెట్లీ we have to go for the concept inner classes here. Okay, yeah, and so there is a point like జనరల్ గా ఇది ఒక క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంటుంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నెస్టెడ్ క్లాస్ అండ్ ఇన్నర్ క్లాస్? యాక్చువల్ రెండు సేమ్, నెస్టెడ్ ఇన్నర్ రెండు ఒకటే చెప్పొచ్చు. బట్ స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలంటే, వెరీ స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలంటే, సో ఇన్నర్ క్లాస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద nested class అని చెప్పొచ్చు. We can make an inner class as a part of nested class. Okay, that what I can say is inner classes, specifically చెప్పాలంటే inner classes are going to be the non-static classes. Okay, non-static classes are called as inner classes. Nested classes mostly static classes ఉంటాయి కదా. So I told you like how many types of classes that we can create here: static and the non-static, then local and anonymous. Okay, so all of these are inner classes only. ఇంకా అనానిమస్ అయితే దీనికి పేరు కూడా ఉండదు, దీనికి ఎలాంటి నేమ్ ఉండదు కాబట్టి దీని అనానిమస్ క్లాస్ అంటారు. ఓకే, యాక్చువల్లీ వేర్ వీ కెన్ డిక్లేర్ మెథడ్స్ ఎక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం? ఒక క్లాస్ లో. ఆ మెథడ్స్ ని ఒక క్లాస్ లోనే క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ ఆ క్లాస్ కి ఎలాంటి నేమ్ ఉండదు, జస్ట్ లైక్ ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ లా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇన్నర్ అనానిమస్ ఇన్నర్ క్లాస్ రిప్రజెంటేషన్. అండ్ లోకల్ ఇన్నర్ క్లాస్ కి నేమ్ ఉంటుంది, స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కి క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది, నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాస్ కూడా క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ క్లాస్ టైప్స్ would have the class names, inner class names.
But specifically this non-static inner class is called as inner class. Specifically చెప్పాలంటే. But so it's like some people used to say all are equal. Some people used to say the statics, specifically the statics are the nested, and non-static things and local and anonymous are the inner classes. ఈ three inner classes గా చెప్తారు. దీన్ని nested classes గా చెప్తారు. Whatever it is, a class within a class that can be inner class or nested class. అందుకే మీకు ఇక్కడ స్లాష్ పెట్టాను. ఒక క్లాస్ లో ఇంకో క్లాస్ ఉందంటే you can call them as inner class or nested class, whatever it may be the type of the nested or inner class. Now let's go here with the first type of classes here, the non-static inner class. So how would be the syntax means? We are going to make an outer class, so then class inner here. Both of them will have the body, so this is like outer inner. But when you compile this code, how many class files it generate means 2 class files. If we compile this program, ఈ program ని compile చేస్తే it generates 2 class files. 2 class files generate చేస్తే. One is outer dot class file. Second one is outer. Did you see that? Outer dollar inner dot class. Outer dollar inner dot class. And you are going to save this file as outer dot java. Then outer dot java ga save చేస్తారు. So how many class files it is generating? The compiler generating 2 class files. One is for outer and the second one this is for inner. This is for inner. Always inner class files, inner classes will not be created with a separate file name. Okay, so the file name of inner class, okay, that would be prefixed by the outer name. So outer, and the dollar operator here that tells that this is outer and this is the inner. So ఈ డాలర్ అనేది ఒక సెపరేటర్ అన్నమాట. It separates the outer class name and inner class name. Okay, so the left side part to the dollar is outer name, right side part to dollar is inner name. Okay, anyways, now let us discuss the first type of inner class here, that is the non-static inner class. Okay, next. So where we can create this? This class can be created within a class, but not in a method scope. Okay, method scope lo kaadu, method baita, but class lone. Like how we are creating methods, how we are creating global variables like instance variables and static variables. So class లో static variables, instance variables create చేస్తారు. ఒక క్లాస్ లో మెథడ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో క్లాస్ బాడీలో, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ బాడీ యూ షుడ్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్. దే కెనాట్ బి ద పార్ట్ ఆఫ్ ద మెథడ్ స్కోప్. Okay, now let us see how to create this. The program.
See, I'm going to make outer a class outer here. Okay, then now let me create one more class. I'm going to make it as public and wait. Before creating the class, let us create some variables like private variables, a private string. So some string here, that is a private variable. I'll be creating a sample method. I'm showing this output from the sample method. So when you call the sample method by using outer object, sample method from name means the global variable. What it has a value? Outer class. Okay, sample method from outer class and output us. ఈ method calls this. Okay, so ఒక class లో variables create చేసాం, methods create చేసాం. But classes ఎప్పుడు create చేయలేదు. Now we are going to do that. See there, public class inner. See, this is a class within another class. So class body starts at here, closed at here. So within the scope of a class, we are going to declare one more class. So now, can I declare private variables here? See, can inner class hold the private variables? Yeah. Okay. Shall we at this point? Inner classes can have private variables. Okay, that is fine. And do you know you can create methods within inner class? Like how we are going to create normal methods like sample. Okay, let it be. Or we'll use a different method. Don't get confused. This out demo method from, just add the name. Now let us see which variable this demo method will access. Either inner class variable or outer class variable. We'll see now. Anyways, okay. So this is my inner class. Inner class has a variable and a method. Outer class also have a variable. It has a variable and it has a method. Now, can I create main method for this? See there. Is that issue? Yes, of course, right? What is this? So main method cannot be declared as static. Static methods cannot be declared in the static at top level. So whenever this inner class is static, then only we can declare static methods. Now this is a non-static inner class we are discussing about. So we cannot make static methods. Even if you try to add, see there is an issue with the demo now. Because demo is a static method. Static methods cannot be put inside of non-statics. Okay. So we cannot create static methods in the inner classes. Next, can we create static variables? Same problem again. Okay. This cannot be static. The field, even if you'd like to declare any field or any method as a static in inner classes, first of all, the class should be a static class. Now this class is not a static class. So that's why no static methods are allowed here. Even main method also, because main method is also static. Okay, just add that point. Inner classes, sorry, not just inner classes, non-static inner classes
cannot have static members. They cannot have static members, right? So now we can't put main method for the inner, but I can put the main method for outer, right? Outer lo main method పెట్టుకోవచ్చు కదా, no problem. Then I would like to execute first sample method, then next demo method. To execute the sample method, I need outer object. So let me create outer object. Outer out is equal to new outer. This is my outer object. So out dot sample. See the output? Sample method from outer class. Okay. Then how can I access the inner class method? Is it possible to access with outer object? See there. Can we use like this? Not at all. With outer object, we cannot access inner class methods. Definitely we have to create object for the inner. So how to create the object for inner is object creation is first create outer object. Then create inner object with the help of outer object. Inner object ever create cheyali? Only after creating the outer object you can make inner object. Okay, the signature would be like this. So ఇలా ఉంటుంది. Outer O is equal to new outer. ఇప్పుడు inner class name ఏంటి? Inner. ఆ క్లాస్ ఎలా సేవ్ అయింది? చూడండి, ఇన్నర్ క్లాస్ ఎలా సేవ్ అవుతుంది? By using outer name, right? Outer name తో inner class సేవ్ అవుతుంది. Outer dollar inner అని. It is not just only inner dot class. అది ఓన్లీ inner dot class అయితే కాదు. The class name is outer dollar inner. And instead of dollar symbol here, at the time of creating the object, we should have to put that dot. ఈ డాలర్ బదులు మనం డాట్ వేసి చేసుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే టైంలో. చూడండి, సో outer dot inner. Now that makes a sense. This is the inner class of this outer class. In is equal to, by using outer object we have to call the new keyword. So it is O, object O, that is outer object, dot new, we can call the constructor of inner. Okay, object dot, that O is the object of outer class. So outer class, by using outer class you have to call the new keyword. సో ఎక్కడైతే అవుటర్ ఆబ్జెక్ట్ మెమరీ అలొకేట్ అవుతుందో అదే మెమరీలో ఒక సపరేట్ మెమరీ ఇన్నర్ క్లాస్ కోసం క్రియేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫర్ దిస్. O dot new in the sense the memory which is allocated for outer, in that again should create a new substance of that. outer కి సంబంధించిన ఒక సబ్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేయమని చెప్తున్నారు ఇన్నర్ కోసం. సో లైక్ దిస్ an inner object will be created. Inner object ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. Now inner dot, we can call the method names, whatever the variables or methods that we would like to call. So we'll see the process. So already we have outer object, out object. Now let me create outer dot. See the inner, I can access this inner. In is equal to out dot new inner. Out dot new inner. Then just call demo method, in dot demo.
See there. So demo method from inner class. Okay. So what just happened here? This private variable just hides the outer private variable. Rendu same name తో ఉన్నాయి కాబట్టి ambiguity problem. Okay. So try by using this keyword. So this means the current class instance. Who is the current class? Inner only. Now it reflects to the same current class. The current class is inner only. This dot name point same ఇదే వస్తుంది. Local inner class వస్తుంది. So specifically when if you'd like to use the outer class variables, so please do avoid the same names. So let it be name2. The name2 and better. Now did you see that name here? Now to which variable it regards to? The global, I mean the outer variable name. Yeah, let us execute the program. So the demo method tells demo method from outer class. Okay, the name variable is taken from outer, where this is a private variable. The private variable is going to be accessed to other classes, but the class should be inner class. So can we access private members of a class to another classes? Private members ఒక class లో ఉన్న private members ఇంకో class కి వాడచ్చా అని అడిగితే yes అని చెప్పండి ఆన్సర్. ఎలాగా అని అడిగారంటే by using inner classes. సింపుల్ ఆన్సర్. జనరల్గా అయితే నో చెప్పాలంటే నోనే. సో చాలా మందికి ఇన్నర్ క్లాసెస్ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలియదు, అంటే హెచ్ఆర్స్ కాదు స్టూడెంట్స్ కాబట్టి నో అని చెప్పేస్తారు, సింపుల్గా చెప్పేస్తారు. బట్ మీరేం చెప్తారంటే ఎస్ అని చెప్పండి. ఎస్ ఆఫ్ కోర్స్ if we can use inner classes, definitely we can make use of outer class private variables or private members. Outer class లో ఉన్న private variables, private members ని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని దాని మీనింగ్. ఓకేనా? అండ్ I don't want to call this sample method by using out object. ఇప్పుడు అవుట్ ఆబ్జెక్ట్ తో నేను శాంపుల్ మెథడ్ ని కాల్ చేయట్లేదు. శాంపుల్ మెథడ్ అంటే మెథడ్ ఆఫ్ outer class, right? It's an outer class method. Sample method is outer class method. I don't want to call it with by using outer object. Outer object తో కాల్ చేయాలనుకోవట్లేదు. What is the solution? In solution, that means even a private variable is going to be accessed from a method of inner class. So why can't we call the public method? Private variables access అవుతుంటే inner classes లోకి public methods access చేయలేవా? So before the system.out.println, just call sample. That's the problem solved now. Okay, just sample method ఇలా కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. So control F11, you can see the output. The sample method from outer and demo method from outer. Okay, and if you have used the name2 అని యూస్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇన్నర్ క్లాస్ అనిపిస్తుంది. జస్ట్ నేమ్ అని వాడితే outer class వాల్యూ వస్తుంది. Clear? Okay, if my sample method is static, ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా చూడండి. ఇప్పుడు స్టాటిక్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ వేరియబుల్ నాన్ స్టాటిక్ కదా, బట్ ఇది వదిలేసేయండి, వేరియబుల్ గురించి వదిలేసేయండి. సో ఆర్ వి ఏబుల్ టు కాల్ ద శాంపుల్ మెథడ్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడే మనకి ఎర్రర్స్ ఏం లేవు కదా. సో ఈవెన్ ఇఫ్ outer class method is static or non static, we can access it from inner classes. అది స్టాటిక్ కావచ్చు, నాన్ స్టాటిక్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ కావచ్చు, పబ్లిక్ కావచ్చు, ప్రొటెక్టెడ్ కావచ్చు, ఎనీథింగ్. Whatever the access modifier that we set for the outer class members, so without any issues we can access those from inner classes. Outer class members ki elanti access modifier unna kuda, any modifier, even access modifier, non access modifier edi unna kuda, we can access them from the inner classes. Okay, so now we are executing just demo only.
that is inner class method, and this inner class method calls the sample method, which is a method of outer class, and it shows the output. Okay, so this is what happened with non-static inner classes. So the non-static inner class. Okay, then let's go for the next type of class, outer class. Yeah, sorry, inner class, that is static inner class. Okay, just wait, I'll copy all these things. Okay, next. Now what is static inner class? Now this time our class is going to be static, inner class is going to be static here. Okay, these classes will be declared by using static keyword. Okay, ఎప్పుడైనా మన క్లాస్ ని స్టాటిక్ చేసామా? Have we made the class as a static so far? ఎప్పుడైనా, anytime? Not at all. Okay, but this time we are going to make the class as static. Okay, and that class should be inner class. That inner class aitane static cheyagalem. Outer classes cannot be static, only inner classes can be static. Okay, do you want to see the class files for this? Let me show you the class files. So outer ki inner ki class files చూపిస్తాను చూడండి. Inner file అయితే outer $inner అని సేవ్ అవుతుంది. Let me show you. Okay, it is in SSDC package. Okay, right. SSDC అనేది root dot inner classes. Did you see that? The class files, outer, this is for outer class, outer $inner, this is for inner class. Okay, so here you can see how the constructor of the inner class is going to be like this. So constructor code ila create avutundi. Okay, so fine. So this is the class name which is given for inner class. So let me create.
I'm going to create a class 1. We'll be creating another class, that is 2. Okay, and before that let me declare a static variable. So this is outer class, and a method. Okay, so public void sample method from em. That's okay, cool. Now the static, I'm going to create the class, and that would be 2. Static class 2. Okay, static class 2. So what type of class it is? A static inner class. So what we are going to have the special keyword for this inner class? The static. Basically class cannot be static, but inner classes can be static. We can make inner classes as statics. Okay. And do you know that we can create static? So can we create static method here? See there, I have integer, that is a static variable. You know, I can create static methods also. Public static void demo method from inner class. Okay, and you can display the value of v also here. You can display the value of v also. So don't think otherwise like that we can't use non-static methods here. Of course, we can use both statics and non-static methods in the static inner class. So static inner classes lo both static methods పెట్టుకోవచ్చు, non-static methods కూడా పెట్టుకోవచ్చు. Okay. For example, if I don't have static variable, but I'm making this method as static, then definitely there would be a problem. What is this? V cannot be accessible because V is a non-static variable and demo is a static method. Then how we can use this? దీని ఎలా యూస్ చేసుకోవచ్చు? Can I say 2.v అని వాడితే వస్తుందా? Is there any 2 class file? 2 class file not there. Okay, then 1.2.v, shall we use like this? No. Then what is the solution? Okay, so then what is the solution? How we can access this? See that even with 2 also we can call the demo method, which is a static method, but v is a non-static. The variable v is a non-static, so we cannot access that by using the class name directly. By using class name, which variables are accessible? Only static variables and static methods, but not non-statics. Now what to do? Definitely there is no other way here. We have to create object for that. To object create chestane access చేయాలి. Okay, to under static inner class, I'll let you know how to create the static inner class object. Okay, do you think that would it work like this? Directly ఇక్కడ 2 is equal to new 2 t is equal to new 2. Now by accessing t dot v here, now it is accessible or not? So this is what
So inside of a class, instead of a nested class, you are going to create the object like this. Nested class lo nested class ko object create cheyalante ila cheyali. Okay. Next, can we put main method? Main method pettukovachu. See that? Of course, right? Main method undi. Yeah. And sort main method called. Okay. I think it's fine. This is a static inner class along with a non-static variable and a static method and main method also. Okay. Now, shall we have one more main method? This is for outer and this is for inner. So now to create object for static inner classes, creating object. So just like outer dot inner, object name is equal to. So here no need to create the outer object because the inner class is a static. Static members nela access cheyachu direct class name to. So now you can call the new keyword directly by the outer name. Outer dot new inner. ఇలా చేసుకోవాలి. Okay, let us. What is the outer name? 1. Out is equal to new one. So do we exactly need this outer object అవసరమా? Okay, ఇక్కడ ఒక నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్ ఉంది కదా, సో దట్స్ వై of course this is important. So now 1 dot 2, that means inner class, is equal to outer dot new outer dot wait, outer కాదు 1 కదా. See, this is not outer, that is 1. Okay. So this should be accessed. Okay, just a second. Yeah, you can do it like this or like this. So it was a small error. Actually, the new keyword, as it is, you can call the new keyword. So like this, the signature should be like this. So this is like how we can create object for the static inner class. Got it? Okay. Anyways, now let us start the execution of the things. First of all, I would like to call out dot sample. Okay. So sample method from outer class. That is right. Okay. Next, in dot demo method from inner class, the values 100 it shows. Then what about main method? Main method సంగతి. So this is just like a manual, I mean the custom main method. This is not an automatic main method. Okay, so when you want to execute the main method of the inner class, you must have to call it. Then ఖచ్చితంగా call చేయాలి. Okay, so ఎలాగంటే that is a static method. The static method can be directly called by the class name, right? Class name తో call చేసుకోవచ్చు. Even the demo method and main method. Main of ARJS. I can see the main method will be ignored, will be called main method called. So normal method లాగే main method కూడా కాల్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మీరు ఇన్నర్ క్లాసెస్లో స్టాటిక్ ఇన్నర్ క్లాసెస్లో మెయిన్ మెథడ్ పెట్టినా కూడా బై డిఫాల్ట్ అది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు అన్లెస్ యూ కాల్ ఇట్ లైక్ ఎ నార్మల్ మెథడ్.
Just normal method ఎలా కాల్ చేస్తారో మెయిన్ మెథడ్ కూడా అలా కాల్ చేయాల్సిందే. There is no other way for you to define that. Okay, so that's why there is no use of creating main method in the inner classes, static inner class. Okay. Okay then, how do I create this object from outside of the class? Where a class launch object create చేయాలంటే let me copy the same. ఇవన్నీ as it is గా copy చేస్తాను. Now we are executing the outer and inner classes from outside of the class. Okay. So actually this can be done like this, 2.demo, but 2 is not accessible here. The 2 can be accessible by the 1 only. Now there should be 1.2.demo. Okay, because when you are in the same class, so when you are in the same class launch execute చేస్తున్నప్పుడు just 2.demo అంటే 2 అంటే లోకల్ క్లాస్ అంటే ఇన్నర్ క్లాస్ అండ్ ద డెమో ఇస్ అ మెథడ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ క్లాస్ అని తెలిసిపోతుంది. అదే వేరే క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంటే 2.class అనే ఫైల్ నేమ్తో సేవ్ కాదు కదా. ఫైల్ ఎలా సేవ్ అవుతుంది, $1.2 అని సేవ్ అవుతుంది. $1.2.class అని సేవ్ అవుతుంది. So now we have to tell 1.2.demo. 1.2 means this is the static inner class of one class. One లో ఇది ఒక static inner. ఆ క్లాస్ లో డెమో మెథడ్, that is the static method. And if one class has a non-static method, if one లో ఒక non-static method పెట్టండి, or I'll make it as same name like sample. Okay, so sample method from inner class. What happened here? Okay. So sample method from inner class. Now see there. This is out.sample. This sample is from outer. The outer class and sample method from outer class. Now when I say in.sample, now this method will be called from inner class. And this is static method, this is non-static method. This is like how we can call non-static inner class methods, and this is like we can call static inner class methods. So sample method from outer, sample method from inner, and demo method from inner. 2 methods from inner, 1 method from outer. Okay, so make sure you have to remind this object creation. For static classes, you can say 1.2 and the object name is equal to new 1.2, new outer dot inner. Ikkada kuda outer dot inner. And actually this is not required, but we are creating for the sake of sample method. Outer class of sample method ఉంది, దానికోసం ఇది క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది కూడా అవసరం లేదు. బేసిక్ గా మీరు ఆ మెథడ్ మీరు కాల్ చేయట్లేదంటే నో నీడ్ టు యూస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ ఎనఫ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇన్నర్ క్లాస్. అవుటర్ క్లాస్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కాబట్టి మనం అలా వాడుతున్నాం అంతే. రైట్. Yeah, so any doubts so far? Any questions? Any doubts, guys?
Okay, now I have a question. Can I extend inner classes? Inner classes extend చేయొచ్చా చేయకూడదు? See, I have a class. I just want to extend two class, but two is not a direct class that is available in one. See whether if it is possible or not. జరుగుతుందా లేదా? Of course జరుగుతుంది. You know that you can override sample method, and we can't override the demo method because the demo method here is demo here. That is static method. So static method cannot be override. Only non-static methods can be override. Now the sample method is being override here. Sample method overrides. Okay. Anyways, let me create object for the inner inherit ii is equal to new inner inherit. Now I'll be calling ii dot sample. See the output. Sample method from inner class. Who is giving this output? The two class sample method is giving output. From which class? Inner inherit. Are we creating object to the inner class? Inner class object create చేస్తున్నారా two class ki? No, we are creating object to this class. Now this is the subclass and this would be the parent class. So creating object to the subclass would also reflect to superclass. So ఈ యొక్క క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఈ క్లాస్ కి క్రియేట్ అవుతుంది, పేరెంట్ క్లాస్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. సో relentlessly now we can access the members of parent methods మీరు easy access చేయొచ్చు without any restrictions. Now we can use the parent methods with the child object. Okay, suppose if you override this, దీన్ని override చేస్తే where is sample? Yeah, here sample override చేస్తున్నాను. This is override method. Now we can see the override method output but not two class method output. Pre output వస్తుంది ఎందుకంటే override చేస్తున్నారు. ఏ క్లాస్ మెథడ్ ని? two class method. two class లో sample method ని override చేస్తారు. two class sample method and that is inner class of 1. So that's why we have to specify the class name like 1.2. 1.2 అంటే 1 రాదు, only 2 మాత్రం వస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ఇప్పుడు 1 ఎక్స్టెండ్ చేశారు. if you're not overriding this, ఇప్పుడు override చేయలేదు. see the output from outer class. ఇప్పుడు outer class నుంచి output వస్తుంది. Okay, now by using this object can we make object to the inner class? ఇప్పుడు inner class object create చేయొచ్చో చేయకూడదా? So can I say inner inherit dot, see what I can access, main n. Is there any 2? Do you have any chance for 2? error unda leda? Okay, so ఇది child కదా అని చెప్పేసి 1 కి ఇది child కదా అని by using child object we cannot access subclasses. By using child classes we cannot access, sorry, inner classes ని access చేయలేరు. Anyways, let me complete the step. See here. Actually wait, 1 here. Okay, anyways we'll try. Even I never tried like this. Just a second. New inner inherit dot 2. Will it work or not? Hooray, successful. Yeah, we're able to create. So t dot, let me call the method, which one? Sample. Okay, sample. Yes, successful. So I would be thankful to you actually. మీకు చెప్తూ నేను ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను ఇక్కడ. Okay,
Actually in my projects I never uses the inheritance for the inner classes. నేను ఇప్పుడు inner classes inheritance వాడలేదు నా projects లో, but really I'm thankful to you. And now let us execute this. Now ii.sample already we have seen which method is executing outer class. Now we are going to execute the sample method t.sample. T means the two class, that is inner class. So this sample will show you the outer class. This sample definitely that have to show the inner class. ఇది ఖచ్చితంగా inner class output అయితే చూపించాలి మనకు. Let us see that. Yeah, so that is inner class. Okay, yeah, that's it. Nice, this is very good. Then one more thing, అంటే మీకు అన్ని పాసిబిలిటీస్ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ, ఇంకా ఏమైనా చేయొచ్చా అని చూస్తున్నాను. ఓవర్ రైడ్ చేశాను, ఇన్హెరిటెన్స్ చేశాను, అండ్ ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేశాను. Right, so that's all about this. With static inner also, we're done with the static inner also now. So let us add the point. We can extend inner classes from any other class. Okay, we can extend inner classes from any other class. We can make this point even for the non-statics also. Non-static inner classes lo the point add cheskondi. Even non-static inner classes also can be extended. I know that. Then now let's go for local inner class and then anonymous inner class. So local inner class is very easy. ఇప్పటి వరకు మనం క్లాసెస్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం? విత్ ఇన్ ఏ క్లాస్, ఏ క్లాస్ విత్ ఇన్ ఏ క్లాస్. ఇక్కడ కూడా క్లాస్ విత్ ఇన్ ఏ క్లాస్. Okay, I forgot to tell you that see, you can make a class as private. Class in private change. Okay, wait, let me make this static as private. Now we got an error because private members cannot be accessible from outside of the class. If test class inner inherit classes నుంచి మనం 2 classes వాడలేం. చూడండి కరెక్ట్ 2 class దగ్గర మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. At the time of 2 class only we are getting error because the 2 class is a private that cannot be visible to the outside. So it is not visible. Not visible means the class is private. So likewise also like this we can provide security for our classes. Class మొత్తాన్ని security provide చేయాలంటే you should make the classes private. Only inner classes can be private but not outer classes cannot be private. Outer classes ని private చేయగలం. Only inner classes ని private చేయగలం. Are you sure? Okay. Then so why waiting? Let's go for local inner. It's very easy. So local inner class, these classes will be declared within the method scope. ఇప్పుడు మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేస్తే లోకల్ ఇన్నర్ అవుతుంది. మెథడ్ బయట డిక్లేర్ చేస్తే ఇన్నర్. ఇన్నర్ లో 2 types, నాన్ స్టాటిక్ ఇన్నర్ అండ్ స్టాటిక్ ఇన్నర్. లోకల్ ఇన్నర్ లో ఒకటే, మెథడ్ లో డిక్లేర్ చేసే మెథడ్ లో కూడా క్లాసెస్ డిక్లేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ. Let us take for example class outer here. If a public void some m1 a method, ఒక మెథడ్ ఉంది అనుకోండి outer లో. Now within this outer also, within this method we can declare one more class. That is going to be inner class.
inner class, closing the method and closing the outer. Outer ఇక్కడ close అయిపోయింది. So where is this inner class? But not within the class, but only within the method. Now where do we have to create object for this? So we should create object here only. So only within the methods, only within the method where we declare the inner class. ఎక్కడైతే ఇన్నర్ క్లాస్ డిక్లేర్ చేస్తామో అదే మెథడ్ లోనే మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, జస్ట్ గివ్ మీ a minute, just a minute. Okay, so now trying to override the interface without using implements keyword. Implements keyword లేకుండా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఓవర్రైడ్ చేయాలంటే we should go for and again anonymous. So we have seen how we have override the animals. Animals అనే ఒక abstract class ని ఎలా override చేశారో చూసాం కదా. Without using extends keyword, we are trying to override all the methods of animal abstract class. Now in the same way, let me override bird hen is equal to new bird. Now this is anonymous type. Fly high false, bird name. Okay, now convey the output. Sys out bird name hen dot bird name. Sys out fly high hen dot fly high. Bird name is hen and fly high false. Let me create another name for the eagle. Again bird, I am creating a different name. Eagle is equal to new bird. The fly high is absolutely true. This is eagle. It is the same system.out.println. After this, bird name is eagle dot bird name and eagle dot fly high. But let us execute. So bird name is eagle, fly high true. Okay, so did you see? So how we have override the abstract class methods and interface methods without using extends keyword and implements keyword. That is the advantage of anonymous class. So that is what the advantage of anonymous class I'm speaking about. So anonymous inner classes are helpful to override methods of abstract classes and interfaces without using extends keyword, implements keyword. So simply that is without subclass. Without subclass అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ చేయకుండా అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ ని అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ మెథడ్స్ ని ఇంటర్ఫేస్ మెథడ్స్ ని ఓవర్రైడ్ చేయాలంటే the only solution we have that is anonymous inner class. Okay, so that is all guys. That is all about the inner classes. Hope you enjoyed this class. So tomorrow we'll start the threading concept, multi-threading. So I'll speak about some basic concepts of operating system threads, how the operating system threads are being executed. కొన్ని basic computer science oriented things ఉంటాయి ఇక్కడ, mutual exclusion అవన్నీ. సో చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్, థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్. ఒక్క టాపిక్ వినేసి థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ అండ్
you'll be completing the course. Okay. So that's all from my end. Anything else? Any questions? Any questions and doubts? Now it's your turn. Okay. So let's continue the question and answer session. So let's start. If you have any questions, please ask me now itself.